types of networks like PAN, LAN, WAN, MAN చూసాం, followed by topologies, star bus, ring topology, hybrid topologies అవి చూసాం. ఓకే, సో దాని తర్వాత we have discussed about OSA layers. Seven layers of OSA ఉంటుంది. Starts from physical layer to application layer. Yeah. So from physical to application layer, ఇప్పుడు మనం whatever we are going to discuss, it's like physical, data, network and transport. ఈ 4 layers మీద ఇప్పుడు మనం కాన్సెప్ట్స్ అనేవి ఇప్పుడు కవర్ అవుతాయి. ఓకే, so how the packet will flow from one place to another place, ఒక్కొక్క లేయర్లో డేటా అనేది ఎలా ఉంటుంది. ఓకే, సో ఫిజికల్ లేయర్లో వచ్చి బిట్స్, అలాగే వన్స్ ఇట్ రీచెస్ టు ద డేటా లింక్ లేయర్, ఫ్రేమ్స్, అండ్ దెన్ నెట్వర్క్ లేయర్కి వచ్చేటప్పటికి ప్యాకెట్స్ అంటారు ఆర్ డేటాగ్రామ్స్ అంటారు ఇఫ్ ఇట్స్ యూడిపి. తర్వాత ట్రాన్స్పోర్ట్కి వెళ్ళేటప్పటికి సెగ్మెంట్స్ అంటారు. దిస్ ఈస్ హౌ ద ప్యాకెట్ విల్ కీప్ చేంజింగ్, ఐ మీన్ డేటా కీప్ చేంజింగ్. ఓకే, సో తర్వాత ఇప్పుడు వరకు అంతవరకు మనం వీ హ్యావ్ డిస్కస్డ్. సో టుడే ద ఇంపార్టెంట్ టాపిక్ ఈస్ ఐపీ అడ్రస్ అండ్ పోర్ట్ నెంబర్. సో ఐపీ అడ్రస్ అండ్ పోర్ట్ నెంబర్స్ అనేవి ఎలా సేవ్ చేస్తారు. ఓకే, సో బిఫోర్ వీ స్టార్ట్, సో యాజ్ ఎ సెడ్ రైట్, మనం ద నెక్స్ట్ 2 to 3 టాపిక్స్ వచ్చేసి ఇట్ కవర్స్ ఆల్ అబౌట్ నెట్వర్క్ అండ్ ట్రాన్స్పోర్ట్ లేయర్ మోస్ట్లీ. సో నెట్వర్క్ లేయర్లో ఎలా ఉంటుంది, ట్రాన్స్పోర్ట్ లేయర్లో ఏమేమి ఉంటాయి, ఎలా కనెక్టివిటీ అనేది ఎస్టాబ్లిష్ అవుతుంది, డేటా విల్ ట్రాన్స్ఫర్ అనేది ఆల్ అబౌట్. ఓకే, ఫైన్. సో టు స్టార్ట్ విత్, ఓకే, సో ప్యాకెట్ ఫ్లో అనేది యాక్చువల్గా అప్లికేషన్ టు ఫిజికల్, ఫిజికల్ టు అప్లికేషన్. ఓకే, వీటిని ఎన్క్యాప్సులేషన్ అండ్ డీక్యాప్సులేషన్ అంటారు. ఓకే, సో ఇప్పుడు మనకు ఓఎస్సి 7 layers తెలుసు. సో వీ నో అబౌట్ ఓఎస్సి 7 layers. సో ఫస్ట్ వాట్ విల్ హ్యాపన్, ఏ క్లయింట్ ఇన్ ద సెన్స్ ఏ యూజర్ అనే అతను బ్రౌజర్ ఓపెన్ చేసి ఆర్ some application he will open and he will generate some traffic. As soon as he generates a traffic, first అనేది it's a user data, nothing but browser లో google.com అని టైప్ చేస్తాం. ఓకే, సో అదొక డేటా. సో అది ఎట్లా పాస్ అవుతుంది, ఫస్ట్ అప్లికేషన్. I have already told, as per Department of Defense, 7 layers బదులు దే కన్సిడర్ ఇట్ యాజ్ ఎ 4 layers. ఓకే, ఫిజికల్ డేటాని ఓకే దే కన్సిడర్ యాజ్ ఎ నెట్వర్క్ హోస్ట్ లేయర్, తర్వాత నెట్వర్క్ లేయర్ని ఇంటర్నెట్ లేయర్ అనేసి, ట్రాన్స్పోర్ట్ని హోస్ట్ టు హోస్ట్, తర్వాత అప్లికేషన్ అంటారు. ఓకే, సో అంటే ప్రెజెంటేషన్ సెషన్, అప్లికేషన్ సెషన్, ఐ మీన్ అప్లికేషన్ లేయర్ అంటారు కదా. సో వాట్ విల్ హ్యాపన్, అప్లికేషన్ హెడర్ అనేది ట్యాగ్ అవుతుంది అనమాట. ఓకే, సో ఈ అప్లికేషన్ హెడర్, ఈ టీసీపీ హెడర్, ఈ ఐపీ హెడర్ అనేది ఏంటంటే కమింగ్ టాపిక్స్లో వీ విల్ సి ఐపీలో ఏముంటుంది, ఏం పారామీటర్స్ ఉంటాయి అనేది ఐ విల్ షో యూ. సో ఫస్ట్ ఇట్ విల్ కమ్ టు అప్లికేషన్. ఓకే, అప్లికేషన్ ట్యాగ్ అవుతుంది, అప్లికేషన్ హెడర్ విత్ యూజర్ డేటా. ఓకే, నథింగ్ బట్ అప్లికేషన్ డేటాగా కన్వర్ట్ అవుతుంది వన్స్ ఇట్ రీచెస్ టు ద టీసీపీ హెడర్. సో టీసీపీ హెడర్ నుంచి మళ్ళీ ఆబ్వియస్గా ఇట్ హ్యాస్ టు కమ్ టు ద నెట్వర్క్ లేయర్. నెట్వర్క్ లేయర్లో ఏముంటుంది, లాజికల్ అడ్రస్సింగ్, నథింగ్ బట్ ఐపీ అడ్రస్సింగ్. ఓకే, ఐపీ అడ్రస్ ఇస్ ద వన్ విచ్ విల్ క్యారీ ద ప్యాకెట్ టు అవుట్ సైడ్ వరల్డ్, అదే చెప్పింది. ఓకే, సో ఐపీ హెడర్, టీసీపీ హెడర్, అప్లికేషన్ డేటా మూడు క్లబ్ అవుతాయి. వన్స్ ఇట్ రీచెస్ టు ద డేటా లింక్ లేయర్ అండ్ ఫిజికల్ లేయర్, సో ఈథర్నెట్ హెడర్, ఈథర్నెట్ ట్రైలర్ అంటే మన ల్యాప్టాప్లో ఉన్న అడాప్టర్, ద ఆపోజిట్ సిస్టమ్, ఐ మీన్ ఇప్పుడు కమ్యూనికేషన్ బిట్వీన్ 2 systems ఈజ్ కాల్డ్ నెట్వర్కింగ్ అంటాం కదా.
సో ఆపోజిట్ సిస్టమ్ అంటే ఇప్పుడు మా ఇంట్లో రౌటర్, అదే ఇఫ్ యూఆర్ యూజింగ్ ఏ మొబైల్ హాట్స్పాట్ ఇట్ ఈస్ గోయింగ్ టు బి అ మొబైల్. ఓకే, అదే ఏ టవర్ కనెక్ట్ అవుతుందో అక్కడికి అనమాట. సో ఆ హెడర్, ఓకే, ఈథర్నెట్ హెడర్ అండ్ ట్రైలర్ అనేది ట్యాగ్ అవుతుంది. ఓకే, సో దిస్ ఈస్ హౌ ద డేటా విల్, దాన్ని ఈథర్నెట్ ఫ్రేమ్ అంటారు. ఈథర్నెట్ అంటే ఏంటి? అడాప్టర్, రైట్. సో ఈ విధంగా డేటా అనేది అప్లికేషన్ టు ఫిజికల్ లేయర్కి మూవ్ అవుతుంది. వన్స్ ఇట్ మూవ్స్ it will go out of your system and will travel and reaches to the server. మళ్ళీ అక్కడి నుంచి మళ్ళీ ఫిజికల్ టు అప్లికేషన్, అంటే ఇది క్వైట్ ఆపోజిట్. ఓకే, సో until it reaches to the main application layer the process will flow. దాన్నే డీక్యాప్సులేషన్ అంటారు. ఓకే, సో లేయర్ 7 టు లేయర్ 1 ప్యాకెట్ ట్రాన్స్ఫర్ని ఎన్క్యాప్సులేషన్, ఐ మీన్ చేంజింగ్ ఆఫ్ ద డేటా, and 1 to 7 is decapsulation. Okay, ఈ విధంగా every packet that is coming out and in of your system encapsulation decapsulation జరుగుతూనే ఉంటుంది కంటిన్యూస్గా. ఓకే, that too all this will happen within fraction of seconds. అర్థమైందా? ఓకే, so now, so this is how the flow is. So now we will talk about mostly the network and transport layer. Okay, this is the topic which we are going to discuss. Okay, so IP and transport. Okay. So before we start, there is a concept called what is the maximum packet size. ఇప్పుడు నేనేం చెప్పాను, నెట్వర్క్ లేయర్లో ఉండేదంతా ప్యాకెట్స్ అని చెప్పాను, రైట్. సో ఇప్పుడు నెట్వర్క్ లేయర్, సో నెట్వర్క్ లేయర్ ప్యాకెట్స్ ఆర్ డేటాగ్రామ్స్ అంటారు. Okay, packets. Okay. So there is a concept called what is the maximum packet size. Okay, okay sir, ఏమన్నా ఐడియా ఉందా? No, Sunil. సో 65K bytes అనుకోండి. ఓకే, సో 65K bytes. ఓకే, అండ్ MTU అంటే మ్యాక్సిమం ట్రాన్స్ఫర్ యూనిట్. సో దాని సైజ్ వచ్చి 1500 bytes. అసలు ఏంటి ఇదంతా అనేసి పక్కన పెట్టేస్తే ఐ గివ్ యూ వన్ ఎగ్జాంపుల్. లైక్ చరణ్ దగ్గర 20 Mbps స్పీడ్ ఇంటర్నెట్ ఉంది, శుభోద్ దగ్గర 50 Mbps స్పీడ్ ఇంటర్నెట్ ఉంది, అండ్ బోత్ ఆఫ్ యూ హ్యాస్ టు డౌన్లోడ్ 1 GB ఫైల్. Okay, how much time Shubodh will take to download it and Sharon will take time to download it? Seven, 20 seconds. 10 seconds and 20 seconds. ఇది 1 GB 20 seconds లో డౌన్లోడ్ అయిపోద్దా? షూరా? 100 Mbps వస్తే అర్థం. అదే, దట్ ఈస్ వేర్ రాంగ్ కాన్సెప్ట్. అవ్వదు. కావాలంటే ఇఫ్ యూ గో అండ్ ట్రై. ఓకే, 100 Mbps అంటే 100 రాదు సార్ మ్యాక్సిమం. మాక్సిమం 6 MB 7 MB 8 MB వస్తుంది నీకు అంతే. 10 minutes. అవునా? యూ నీడ్ మినిమం 10 minutes. కరెంట్లో డౌన్లోడ్ చేయాలన్నా కూడా యూ నీడ్ మినిమం, ఎందుకంటే ద ఆపోజిట్ సర్వర్ ఆల్సో షుడ్ కోఆపరేట్ విత్ యూ. ఓకే, అండ్ సి డౌన్లోడ్ అనేది
ఏమేమి ఫ్యాక్టర్స్ ఉంటాయంటే ద ప్లేస్ వేర్ యు ఆర్ ట్రైంగ్ టు డౌన్లోడ్. ఇప్పుడు నువ్వు ఇండియాలో ఉన్నావు, ఇండియాలో ఉండే ఏకైనా సర్వర్ డౌన్లోడ్ ఇస్తే ఫాస్ట్గా ఉంటుంది. అండ్ దట్ ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ ఫ్రమ్ యూరోపియన్ కంట్రీస్ ఎక్కడైనా ఉంటే కొంచెం స్లోగా ఉంటుంది. ఓకే, సో డేటా రెస్ట్రిక్షన్స్ అవన్నీ ఉంటాయి. ఓకే, సో ఇప్పుడు అదే ఇప్పుడు చరణ్ అనుకో, హౌ మచ్ టైమ్ ఇట్ విల్ టేక్? నాకు తెలిసి 15 minutes ఉంటుంది. Example I'm saying. It can be more than that also. Okay. సో ఇప్పుడు శుభోదయన కూడా ఇట్ కెన్ బి 10 minutes ఆర్ మోర్ దెన్ దట్. అంతకంటే తక్కువ అయితే మటుకు ఇంపాసిబుల్. ఓకే, మరీ అది ఇండియాలో ఉండి ఆ సర్వర్ ఫాస్ట్గా ఉంటుంది తప్పితే. ఓకే, సో అప్పుడు అట్లాంటప్పుడు చరణ్ డౌన్లోడ్ చేసినా కూడా ఇట్ ఈస్ గోయింగ్ టు బి 10 minutes ఓన్లీ. ఓకే, సో ఇది 5 minutes, అది 10 minutes. సో యు సీ లాట్ ఆఫ్ డిఫరెన్స్. ఐ మీన్ స్లైట్ డిఫరెన్సే ఉంది. ఓకే, సో ఇప్పుడు నేను రాసింది కూడా ఇది యావరేజ్ క్యాలిక్యులేషన్, అక్యురేట్ ఏం కాదు. ఓకే, సో ఇప్పుడు 100 MBPS ఉన్నా 50 MBPS ఉన్నా మినిమం వీ నీడ్ 5 to 10 minutes. ఫ్రాక్షన్ ఆఫ్ సెకండ్స్లో ఏం డౌన్లోడ్ అవ్వదు. రైట్. అలాగే వై అనేసి ఒక క్వశ్చన్ వేసుకుంటే అవునా కదా. సో ఇప్పుడు నీకు 100 MBPS స్పీడ్ ఉంది, ఒక ఫైల్ డౌన్లోడ్ చేసావు. సో యాజ్ సూన్ యాజ్ యూ క్లిక్ ఆన్ ద డౌన్లోడ్ కంప్లీటెడ్ అని రావాలి 100 MBPS ఉంటే. ఎందుకు రాదు? లాజిక్ కరెక్టే కదా. ఇప్పుడు జనరల్గా మనం ఏమనుకుంటాం, ఎంత స్పీడ్ వెళ్తే వీ విల్ రీచ్ అవర్ డెస్టినేషన్, అంత ఫాస్ట్గా రీచ్ అవుతాం అని ఫీల్ అవుతాం. ఓకే, సో ఎగ్జాంపుల్ లైక్ ఇప్పుడు నీకు 200cc బైక్ ఉన్నంత మాత్రాన ఎవ్రీ టైమ్ యూ విల్ నాట్ గో అట్ 200 స్పీడ్. అసలు 90% ఆఫ్ పీపుల్ విల్ నాట్ ఈవెన్ టచ్ ఇట్. రైట్. సో ఇక్కడ కూడా సేమ్ కాన్సెప్ట్. ఓకే, సో దెర్ ఆర్ సమ్ సర్టెన్ పారామీటర్స్ విల్ కమ్ ఇన్ టు పిక్చర్. సో అదే ఆ పారామీటర్సే ఈ రెండు అనమాట. ఓకే, ఈ రెండు. సో యాక్చువల్గా మ్యాక్సిమం ప్యాకెట్ సైజ్. సో ఎట్ ఏ టైం నేను నా ల్యాప్టాప్ నుంచి వేరే ల్యాప్టాప్కి మ్యాక్సిమం ప్యాకెట్ ఎంత పంపించగలనంటే ఓన్లీ దిస్ మచ్ ఎట్ ఏ టైం, వన్స్ ఇన్. సో ఒక వన్ షాట్లో మ్యాక్సిమం ఇంతకంటే నేను ఎక్కువ పంపించలేను. ఇప్పుడు ఒకేసారి 1 GB ఫైల్ పంపించలేను. ఓకే, ఆ 1 GB ఫైల్ కూడా ఇట్ విల్ స్ప్లిట్ ఇంటూ మల్టిపుల్ ఫైల్స్. సో డివైడెడ్ బై దిస్. ఓకే, అది కూడా ఎంత స్పీడ్తో వెళ్తుంది? ఓన్లీ 1500 స్పీడ్, 1500 బైట్స్ మ్యాక్సిమం. ఓకే, సో ఎగ్జాంపుల్ ఇక్కడ మీకు చూపిస్తాను. కమాండ్ ప్రాంప్ట్లో లెట్స్ సే నేను ఏదన్నా ఇప్పుడు గూగుల్ని టైప్ చేస్తాను. గూగుల్ టైప్ చేశాను. సో యాజ్ సూన్ యాజ్ ఐ టైప్ గూగుల్, ఓకే, అంటే నేను గూగుల్ టెస్ట్ చేశాను వర్క్ అవుతుందా లేదా. ఇక్కడ ఎంత ఉంది బైట్స్? 32 బైట్స్ ఉంది. రైట్. అంటే ఒక ప్యాకెట్ మన ల్యాప్టాప్లో నుంచి గూగుల్కి వెళ్ళాలంటే 32 బైట్స్ ఈజ్ మోర్ దెన్ ఎనఫ్. ఓకే, ఇప్పుడు నేను కస్టమైజ్ చేస్తాను. సో ఇప్పుడు సైజ్ ఉంది కదా, నేను రాసింది అది సైజ్ అంటే -L పెట్టాలి. ఓకే, సో -L. ఇప్పుడు లెట్స్ సే ఐల్ గో విత్ 20K. ఓకే, మళ్ళీ గూగుల్ టైప్ చేస్తాను. నేను ఇప్పుడు చూడండి గూగుల్ టైప్ అవ్వట్లేదు, ఎందుకంటే బికాజ్ ఐఎమ్ ఎంటరింగ్ దీన్నే అటాక్ అంటారు, మలీషియస్ ప్యాకెట్. నేను గూగుల్ని ఎక్కువ ప్యాకెట్ తోటి పింగ్ చేయడానికి ట్రై చేస్తున్నాను. సో దిస్ ఈజ్ నాట్ హ్యాపెనింగ్. ఓకే, సో ఓకే, లెట్ మీ ట్రై మై ఇంటర్నల్ సిస్టమ్, నా రౌటర్. ఓకే, ఇప్పుడు నా రౌటర్ పింగ్ అవుతుంది, రెస్పాండ్ అయింది నా రౌటర్. సో 20K బైట్స్కి కూడా రెస్పాండ్ అయింది. కానీ ఇప్పుడు ఇక్కడ ఏంటి, నేను ఒకేసారి 20K బైట్స్ పెట్టి డేటా అడిగాను. అంటే ఈ 20K అనేది ఏమవుతుందంటే, ఇప్పుడు నువ్వు క్యాలిక్యులేటర్ తీసుకుంటే, ఓకే, సో
Okay, so divided by 1500. Okay, సో 13 ప్యాకెట్స్. సో ఒక్క ప్యాకెట్ నేను ఇక్కడ పింగ్ చేశానంటే రౌటర్కి 13 ప్యాకెట్స్గా స్ప్లిట్ అయ్యి డేటా వెళ్తుంది. ఓకే, సో సో అంటే ఇది మలీషియసే కదా, బికాస్ ఐఎమ్ జనరేటింగ్ ఏ హ్యూజ్ ట్రాఫిక్. అంటే నేను నా రౌటర్లో లోడ్ ఎక్కువ ఇస్తున్నాను. యాక్చువల్గా ఏంది, జనరల్గా నేను నార్మల్గా ఏం లేకుండా పింగ్ చేస్తే 32 KB is more than enough. Okay. So how can you say 65535 is the maximum అని కూడా మీరు అడగచ్చు. ఓకే, ఇప్పుడు ఇందాక -L లో 20K పెట్టాను, పింగ్ అయింది. ఇప్పుడు నేను 70K పెడతాను. Will it ping or not? Maybe not. It will not. So ఇక్కడ చెప్తుంది range is only till up to 65500. ఓకే, అంటే నథింగ్ బట్ నేను రాసింది 65535 is the maximum. ఓకే, సో అది కాన్సెప్ట్. సో అందుకనే how much speed you have, no matter, so depends upon the server where it is hosted. ఓకే, దానికి లేటెన్సీ, నెట్వర్క్ లేటెన్సీ అవన్నీ చెక్ చేసుకొని ఈ క్యాలిక్యులేషన్స్ అంతా కూడా చేసుకొని ద డౌన్లోడ్ విల్ హ్యాపెన్. ఓకే, దట్స్ ద రీజన్ యూ నీడ్ మినిమం 10 to 15 minutes to download a 1 GB file. ఎంత స్పీడ్ ఉన్నా కూడా. ఓకే, ఫైన్. సో MTU డిసైడ్స్ హౌ, ఓకే, ఎంత స్పీడ్తో వెళ్ళాలి, ఓకే, డెస్టినేషన్కి ఎంత ఫాస్ట్గా వెళ్ళాలి, మళ్ళీ అలాగే ఎంత ఫాస్ట్గా రిటర్న్ అవ్వాలి అనేది ఇట్ విల్ లుక్ ఫర్ ఎ షార్టెస్ట్ పాత్. ఓకే, సో A to B, ఇప్పుడు లెట్స్ సే ఇఫ్ ఎ ప్యాకెట్ ఈస్ ట్రావెలింగ్ ఫ్రమ్ A to B to A కూడా అదే ఏమంటారు, అదే వాట్ హౌఎవర్ ఇట్ ట్రావెల్స్ ఇనిషియల్లీ అదే రూట్లో రావాలని ఏం గ్యారంటీ ఏం లేదు. ఇట్ విల్ లుక్ ఎవ్రీ టైమ్ ఫర్ ఎ షార్టెస్ట్ పాత్. ఓకే, so that is the maximum MTU. Okay, so smallest MTU, okay, may not be same from A to B as from B to A. Okay, the travel speed adanta. Okay, so now let's move on to internet IP. So everyone knows that without IP address there is no data transfer from one system to another system. అవునా కదా? సో యాజ్ సూన్ యాజ్ మీకు ఆఫీస్లోకి వెళ్ళైనా లేకపోతే ఇంట్లో అయినా కూడా an IP will be assigned to your laptop by default. ఇప్పుడు ఈవెన్ ఇఫ్ యూఆర్ యూజింగ్ IP ఫోన్, ఇప్పుడు మామూలుగా ఆఫీస్లో ఇంటర్నెట్ ఫోన్స్ వాడతారు, వాటికి కూడా ఒక IP అడ్రస్ అసైన్ చేయాలి. ఓకే, సో ఎనీథింగ్ దట్ ఈస్ రిలేటెడ్ టు ఇంటర్నెట్ కమ్యూనికేషన్ ఇట్ రిక్వైర్స్ ఏ IP అడ్రస్. Okay, so IP stands for Internet Protocol. Okay, how many versions of IPs are there? Well, sir. Not aware, Sunil. సో ఇప్పుడు ఇది మీ అడాప్టర్. ఓకే, మీ ల్యాప్టాప్లో కానీ మీ మొబైల్ ఫోన్లో కానీ ఇలాంటి ఒక అడాప్టర్ ఉంటుంది. సో ప్రాపర్టీస్కి వెళ్తే టూ వర్షన్స్ ఉంటాయి. వన్ ఈజ్ IPv4, సెకండ్ వన్ ఈజ్ IPv6. సో ఈ రెండు వర్షన్స్ లేకపోతే మీ ల్యాప్టాప్కి కనెక్టివిటీ అనేది ఉండదు. ఫస్ట్ నెట్వర్కింగ్ అనేది స్టార్ట్ అవ్వదు. వన్స్ IP అడ్రస్ అసైన్ తర్వాత if your router is having an internet, then the same internet will come to your laptop. Okay, so two versions of IP address are there. Okay, so ఇప్పుడు మామూలుగా ఇక్కడికి వెళ్ళి స్టేటస్ అని కొట్టినా కూడా you can see it here, details. So IPv4, IPv6, fine. Okay,
సో సో మామూలుగా ఈ IPv4 IPv6 అనేది ఏంటంటే ఇప్పుడు నేను చెప్పాను కదా ఒక్కొక్క సో IPv4 వచ్చేసి 32 బిట్ వర్షన్. ఓకే, సో ఐపీ అడ్రస్లన్నీ 32 బిట్లో ఉంటాయి. సో బేసిక్గా ఏంటి IPv4 ఏంటి IPv6 అనేసి ఒక క్వశ్చన్ వేసుకుంటే యాక్చువల్గా ఒక పాయింట్ ఆఫ్ టైంలో ద యూస్ everyone started using the internet, everything is going to be digitalized. ఆ పాయింట్ ఆఫ్ టైంలో వాట్ పీపుల్ థాట్ ఈస్ ఇప్పుడు IPv4 కాన్సెప్ట్ ప్రకారం ఓన్లీ ఇట్ కెన్ ప్రొవైడ్ 4 బిలియన్ అడ్రస్. ఈ 4 బిలియన్ అడ్రస్ ఇచ్చేసిన తర్వాత ఇఫ్ న్యూ ఒక ఓల్డ్ అంటే ఇట్ కీప్స్ ఇంక్రీజింగ్, రైట్? సో అదర్ పీపుల్ హూ వాంట్స్ టు యూజ్ ద ఇంటర్నెట్ వాళ్ళ పరిస్థితి ఏంటి? ఎందుకంటే ఇంటర్నెట్కి ఎండ్ ఉందా అనేసి ఒక క్వశ్చన్ వచ్చినప్పుడు నో దెర్ ఈస్ నో ఎండ్ టు ద ఇంటర్నెట్ అని చెప్పి అగైన్ దిస్ IINA హ్యాస్ done R&D and they have introduced IPv6. Okay. సో IPv6 వచ్చేసి 128 బిట్, IPv4 వచ్చేసి 32 బిట్. సో చెప్పాను కదా, సో ARPANET అనే వాళ్ళు కనిపెట్టారు 1983లో. IP address is the one which v4 is the one which is even now everyone is using. We can also use IPv6 ఎందుకంటే కొన్ని లేటెస్ట్ రౌటర్స్ అవన్నీ older version of routers will not support. Latest routers all will support IPv6 concept. Okay. And ఒక నెట్వర్క్లో ఒక IP అడ్రస్ కానీ ఒక ల్యాప్టాప్ కానీ అసైన్ అయింది అంటే లెట్స్ సే 100 systems are there in a company. ఒక IP అడ్రస్ అనేది ఒక ల్యాప్టాప్కి అసైన్ అయింది అంటే దట్ ఈస్ యూనిక్. ఇంక వేరే ఏ ల్యాప్టాప్ కూడా IP అడ్రస్ అనేది ఉండకూడదు. ఒకవేళ ఉంటే అప్పుడు మీకు IP కాన్ఫ్లిక్ట్ అనేసి ఒక ఎర్రర్ వచ్చి యూ విల్ నాట్ గెట్ ద ఇంటర్నెట్ అండ్ యూ కాంట్ మూవ్ ద డేటా ఫ్రమ్ వన్ ప్లేస్ టు అదర్ ప్లేస్. సో సింపుల్ కాన్సెప్ట్ ఈస్ IMEI నెంబర్ ఎలాగో IP అడ్రస్ ఆల్సో విల్ బి గోయింగ్ టు బి సేమ్. ఫైన్, గాట్ ఇట్. సో ఈ స్లైడ్లో యూ హ్యావ్ టు లర్న్ ఓన్లీ 2 things. How many versions of IP are there? IPv4, IPv6. So IPv4 ఎన్ని bits, IPv6 ఎన్ని bits అనేది వెరీ ఇంపార్టెంట్. ఓకే, yeah. So next, moving forward, so IP, its characteristics. Sunil, I have a small doubt. I think అసలు క్వశ్చన్ రైట్ ఆర్ రాంగ్ నాకు తెలియదు, బట్ సో ఇప్పుడు ఈ IP అడ్రస్ అనేది ఓన్లీ ఫర్ సిస్టమ్స్ కేనా, అసలు అయితే ఇంకే అదర్ డివైసెస్ కన్నా ఉంటుందా? Anything, ఈవెన్ ఇట్ ఇస్ అ ఫైర్ వాల్ ఆర్ anything which has internet, okay, it should require IP address. Otherwise you can't communicate to opposite system. Okay, even it is a firewall also, it needs an IP address. Anything in the sense ఏదైనా. ఇప్పుడు లెట్స్ సే నీకే ఒక పేరు పెట్టలేదు, హౌ విల్ యూ ప్రూవ్ దట్ యు ఆర్ చరణ్? నీకు పేరు చరణ్ కాబట్టి ఇట్ క్యాన్ బి యువర్ హోమ్, ఇట్ క్యాన్ బి యువర్ ఆఫీస్, ఇట్ క్యాన్ బి సమ్వన్ హూ యూ మీట్ అవుట్ సైడ్, ఎనీథింగ్. ఓకే, ఎవరి దగ్గరికైనా హౌ డు యూ ప్రూవ్ యువర్ ఐడెంటిటీ? నీ నేమ్, రైట్? అండ్ దట్టు చరణ్ అనే వాళ్ళు 100 మంది ఉంటారు. నీ ఐడెంటిటీ ఏంటి? యువర్ సర్ నేమ్, ఓకే, అండ్ యువర్ డేట్ ఆఫ్ బర్త్. సో అలాగే ఇక్కడ కూడా అది స్టాండర్డ్ అనమాట. ఓకే, సో ద రీజన్ వై వీ ఇన్స్టాల్ అడాప్టర్ అనేది ఎందుకు అంటే, నేను అందుకే స్టార్టింగ్లో చెప్పాను కదా, డేటా లింక్ లేయర్ ఎందుకు అంటే అడాప్టర్ లో ఇంటర్నెట్ ఇప్పుడు IP అడ్రస్ ఉంటుంది. అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, సో ఇప్పుడు ఇక్కడ మనకు ప్రాపర్టీస్కి వెళ్తే ఈ IPv4 అనేది ఎప్పుడు ఎనేబుల్లో ఉండాలి. ఈ ప్రాపర్టీస్కి వెళ్తే ఇక్కడ IP అడ్రస్ అనేది
ఆటోమేటిక్గా అయినా వస్తుంది, మాన్యువల్ అయినా మనం అలొకేట్ చేసుకోవచ్చు. ఓకే, అప్పుడే యువర్ సిస్టమ్ విల్ డిటెక్ట్, రౌటర్ తోటి కమ్యూనికేట్ అవుతుంది. ఓకే, సో ఐపీ అడ్రస్ లేకుండా నో సిస్టమ్ విల్ ఫంక్షన్. ఓకే, ఓకే, థ్యాంక్ యూ. సో ఐపీ అడ్రస్ మ్యాక్ అడ్రస్ ఉండాలి, లేకపోతే రాదు. మ్యాక్ అడ్రస్ అంటే అడాప్టర్ లేకపోతే అసలు నీకు ఇక్కడ ఈ ఈ ప్రాంప్టే రాదు కదా. ఫైన్. సో యా, సో ఇట్స్ సింపుల్ ఫండమెంటల్. వితౌట్ ఐపీ అడ్రస్ దేర్ ఈజ్ నో నెట్వర్కింగ్. ఓకే, ఇప్పుడు ఇంటర్నెట్ కోసమే ఐపీ అవసరం లేదు. ఈవెన్ ఇఫ్ యూ వాంట్ టు కమ్యూనికేట్, ఇప్పుడు లెట్స్ సే మీకు ఒక తెలుసో లేదో, ఇప్పుడు మీ ల్యాప్టాప్ ఉంది, మీ ఫ్రెండ్ దగ్గర ఇంకో ల్యాప్టాప్ ఉంది, అక్కడ ఆ ల్యాప్టాప్లో నుంచి ఈ ల్యాప్టాప్లోకి డేటా కాపీ చేసుకోవాలి. ఓకే, నీ దగ్గర యూఎస్బి లేదు, ఒక కేబుల్ ఒక్కటే ఉంది. ఓకే, సో ఆ కేబుల్ని మీ ల్యాప్టాప్కి ఆ ల్యాప్టాప్ కనెక్ట్ చేసి కూడా యూ కెన్ క్రియేట్ ఎ నెట్వర్క్. బట్ ఈ రెండు ఎలా సింక్లోకి వస్తాయంటే ఇట్ రిక్వైర్స్ ఎ నేమ్. వెరీ సింపుల్. ఒక పర్సన్ ఇంకో పర్సన్తో ఇంటరాక్ట్ అవ్వాలంటే ఫస్ట్ ఇంట్రడక్షన్ ఈస్ గోయింగ్ టు బి యువర్ నేమ్. ఓకే, అంతే. సో అలాగే ఇక్కడ కూడా ఫస్ట్ ఇంట్రడక్షన్ ఈస్ గోయింగ్ టు బి ఐపీ అడ్రస్. సే హాయ్ ఐఎమ్ 1.1.1. ఓకే, ఐ వాంట్ టు గివ్ యూ ఏ డేటా అనేసి చెప్తుంది. ఓకే, అది అపోజిట్ పర్సన్ ఎస్ ఐఎమ్ 1.1.2 గివ్ మీ ఏ డేటా అని చెప్పి తీసుకుంటారు. ఓకేనా? ఫైన్, రైట్? ఏమైనా డౌట్ ఉందా? నో సునీల్, క్లియర్. So IP is mandatory. Okay, yeah. So what are the characteristics of IP? Okay, IP handles datagrams. Okay, nothing but packets. So yeah, so data link layer anta చెప్పాను కదా. Okay, it contains frames అని. Okay, so data అనేది it is between data and network layer. ఎప్పుడు they are in sync. Okay, so it handles packets. Okay, ఐపీ అనేది ఫస్ట్ అన్రిలయబుల్. అంటే మన ల్యాప్టాప్లో నుంచి ఒక్కసారి ప్యాకెట్ కానీ బయటికి వెళ్ళిందంటే ఐపీ అడ్రస్ విల్ క్యారీ ఎవ్రీథింగ్. ఓకే, సో ఐపీ అడ్రస్లో ఉంటుంది డేటా మొత్తం. ఓకే, సో అంటిల్ ఇట్ రీచెస్ టు ద డెస్టినేషన్ అగైన్ ఇట్ కమ్స్ బ్యాక్. వీ డోంట్ నో మన ల్యాప్టాప్లో ఆ డేటా అనేది బ్యాక్ వచ్చిందో లేదో అంటిల్ మనకు రెస్పాన్స్ వచ్చేంత వరకు వీ డోంట్ నో. రెస్పాన్స్ ఇన్ ద సెన్స్, ఇప్పుడు లెట్స్ సే ఐఎమ్ టాకింగ్ టు యూ. ఓకే, అది స్కైప్ సర్వర్కి వెళ్ళి అక్కడి నుంచి మీకెళ్ళి నెక్స్ట్ మీరేమన్నా మాట్లాడితే నాకు అర్థమవుతుంది. లేకపోతే ఐ ఫీల్ దట్ దెర్ ఈస్ సమ్ వాయిస్ బ్రేకేజ్, ఐ ప్యాకెట్ ఎక్కడ డ్రాప్ అయిపోయింది అనుకుంటా. ఇప్పుడు మీ ముగ్గురు ఏమైనా రెస్పాండ్ అయితేనే ఐ ఫీల్ దట్ ఓకే నేను మాట్లాడేది వీళ్ళకి వినిపిస్తుంది, దట్ మీన్స్ ప్యాకెట్స్ ఆర్ ఫ్లోయింగ్ సక్సెస్ఫుల్లీ టు ద ఎండ్ డెస్టినేషన్ అనేసి అనుకోండి. ఇఫ్ యు ఆర్ నాట్ టాకింగ్ ఆర్ వాట్ ఎవర్ యు ఆర్ టాకింగ్ ఐఎమ్ నాట్ ఏబుల్ టు హియర్, ఐ ఫీల్ దట్ ప్యాకెట్స్ ఆర్ నాట్ రీచింగ్ టు యూ సక్సెస్ఫుల్లీ. ఓకే, ఎందుకంటే మనకి ఎటువంటి అక్నాలెడ్జ్మెంట్ అనేది రాదు ఐపీ డేటా ట్రాన్స్ఫర్ అనేది. సో నో గ్యారంటీ ఫర్ ప్యాకెట్ డెలివరీ. ఓకే, అండ్ దట్ ఇట్ ఈస్ ఏ కనెక్షన్ లెస్. ఓకే, సో ఎవ్రీ ప్యాకెట్ అనేది ఇండివిజువల్గా కన్సిడర్ చేస్తుంది. యాజ్ ఎ సెడ్ నో ఇట్ విల్ డివైడెడ్ బై 1500తో కన్వర్ట్ చేసి స్ప్లిట్ అయ్యి వెళ్తుంది అనమాట. 2 ప్యాకెట్స్ ఫ్రమ్ సేమ్ సోర్స్ టు సేమ్ డెస్టినేషన్ కుడ్ గెట్ రూటెడ్ డిఫరెంట్లీ. ఐ మీన్ ట్రావెల్. సో ఒకే రోడ్లో వెళ్ళాలని ఏం లేదు. సో ఇట్ విల్ గో యాజ్ ఇట్ ఈస్. ఓకే, ఎంత స్పీడ్ అయితే అంత స్పీడ్తో ఇట్ విల్ గో. ప్యాకెట్ అరైవ్స్ అవుట్ ఆఫ్ ఆర్డర్. ఓకే, సో దెర్ ఈస్ నో సీక్వెన్స్ అప్ టు వాళ్ళు దాని ఇష్టం అనమాట. ప్యాకెట్ దాని ఇష్టం, ప్యాకెట్ ఎలా మూవ్ అవుతుంది అనేది ఇట్స్ ప్యూర్లీ ఎండ్ ఆఫ్ ద డే తెలుసు కదా, ఇంటర్నెట్ అంటే స్పీడీ వరల్డ్. ఓకే, సో ఎంత స్పీడ్గా ప్యాకెట్ అనేది ఫ్లో అయితే అంత ఫాస్ట్గా మనకు అప్లికేషన్స్ విల్ ఓపెన్ అప్. అది అప్లికేషన్స్ ఫాస్ట్గా ఓపెన్ అవ్వాలి అంటే కొన్ని పారామీటర్స్ అనేవి మనం వీ హ్యావ్ టు కీప్ ఇట్ లైట్.
ఓకే, లైక్ కనెక్షన్ లెస్, ఇదంతా వాళ్ళు డిజైన్ చేశారు, మనం రాసింది ఏం కాదు. ఓకే, సో దీస్ ఆర్ ఆల్ ద థింగ్స్. ఈ పారామీటర్స్ అనేది దే హ్యావ్ ప్రొవైడెడ్ టు ఐపీ అడ్రస్. దెన్ నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ ఏంటి అంటే, సో ఇన్ని డిసడ్వాంటేజెస్ ఉన్నప్పుడు ఐపీలో, దెన్ హౌ వీఆర్ గెటింగ్ ద ప్రాపర్ డేటా వెన్ ఎవర్ వీఆర్ రిక్వెస్టింగ్ సంథింగ్ అనేసి యూ కెన్ ఆస్క్ ఏ క్వశ్చన్. Okay, that's the reason it is using a transport layer. Okay, so the next layer is transport layer, right? So transport layer use cheskoni the packet is moving from one place to another place uh, with minimal data loss. Okay, okay. So this is the characteristics. Okay, so now moving on to IPv4 lo any versions of IP, any classes, any types of IP address unnai. Okay, so I'm not going very deep. Sunil, Yeah. Sunil, I have a small note here. Yeah. సో ఇప్పుడు మీరు చెప్పారు కదా ఇది ప్యాకెట్ డ్రాప్ అవుతుందని. Hmm. సో ఇప్పుడు యూజువల్గా వాయిస్ కాల్లో జరిగేది అదేనా? సో ఇప్పుడు మనకి ఏమన్నా వాయిస్ బ్రేక్ అవుతుందా సార్? ఇస్ ఇట్ సంథింగ్ లైక్ దిస్? Yes, packet is getting dropped. Somewhere And due to the some technical issues or signal issues. technical issue in the sense network latency. Right. So Okay. generally high level లో టెక్నికల్ ఇష్యూ అంటారు. దాన్ని Okay. ఏమంటారంటే నెట్వర్క్ లేటెన్సీ. సో నెట్వర్క్ లేటెన్సీ క్యాన్ బి ఎనీథింగ్. అంటే మీ ఫైర్ వాల్లో టూ మచ్ ట్రాఫిక్ ఉండి హ్యాండిల్ చేయలాగా డ్రాప్ అవ్వచ్చు, లేకపోతే మీ ఇంటర్నెట్ స్పీడ్ ఫాస్ట్గా లేకపోవటం వల్ల అన్ని ప్యాకెట్స్ ఇట్ ఈస్ నాట్ రీచింగ్ టు యువర్ ల్యాప్టాప్. ఓకే, ఫైర్ వాల్ ఏమన్నా పాలసీస్, ఏమన్నా కొత్త పాలసీస్ ఎనేబుల్ చేయడం వల్ల ఇట్ ఈస్ నాట్ ఏబుల్ టు క్వైరీ ద ప్యాకెట్. కొన్ని క్వైరీ చేస్తుంది, కొన్ని చేయలేక డ్రాప్ అవుతుంటాయి. ఎనీథింగ్ క్యాన్ బి అ రీజన్. ఓకే, సో ఎస్, సో ఎండ్ ఆఫ్ ద లెవెల్, ఐ మీన్ ఎండ్ ఆఫ్ ద డే హై లెవెల్లో టెక్నికల్ ఇష్యూ అంటారు. ఓకే, సి ఎవ్రీథింగ్ షుడ్ బి హెల్దీ. మీరు యూజ్ చేసే సిస్టమ్ హెల్దీగా ఉండాలి. ఓకే, ద సర్వర్ అనేది హెల్దీగా ఉండాలి, మీ ఫైర్ వాల్ అనేది హెల్దీగా ఉండాలి. ఓకే, పాలసీస్ అనేది ప్రాపర్గా ఉండాలి, అప్పుడే ఫ్రీ ఫ్లో ఉంటుంది. సో ఏదో ఒక దిక్కన ప్రాబ్లం ఉన్నా కూడా ద లేటెన్సీ విల్ నాట్ బి యాజ్ ఎక్స్పెక్టెడ్. సో యూ సీ అ డ్రాపేజ్ ఇన్ ద ప్యాకెట్స్. అదే నథింగ్ బట్ వాయిస్ బ్రేకేజ్. ఓకే, ఓకేనా? సో ఎస్, సో ఇప్పుడు వాయిస్ బ్రేక్ అయింది అంటే ఎస్, నథింగ్ బట్ ప్యాకెట్ అనేది డ్రాప్ అయినట్టు. ఓకే, ఫైన్. So next version of IP. So I'm not going very deep. IP address concept it's too much. బట్ మనకు సైబర్ సెక్యూరిటీ అర్థం అవ్వడానికి ఎంతవరకు అవసరం అంతవరకు తెలిస్తే చాలు. ఓకే, సో IPv4లో 5 క్లాసెస్ ఉన్నాయి, ABCDE. ఓకే, అవుట్ ఆఫ్ దిస్ 5 క్లాసెస్ D and E are used by, D is used by, I mean D ఏమంటారంటే మల్టీకాస్ట్ అంటారు. It is used by all the service providers, standard service providers. Okay, like what I can say, ISP providers, and then ఇప్పుడు కొన్ని రిజర్వ్డ్ ఐపీస్ ఉంటాయి అన్నమాట. ఓకే, సో సో మల్టీకాస్ట్ అంటే వన్ టు ఎ సెట్ ఆఫ్ ఐపీస్. బెస్ట్ ఎగ్జాంపుల్ ఏంటి అంటే టెలికమ్యూనికేషన్ పార్ట్కి వస్తే యు టేక్ టాటా స్కై, ఎయిర్టెల్, వీడియోకాన్, D2H, ఇవన్నీ. ఓకే, సో వాట్ దే డూ, టాటా స్కై సబ్స్క్రిప్షన్ తీసుకోండి, బాక్స్ కొనుక్కోండి, పే మనీ, దెన్ ఓన్లీ యూ విల్ గెట్ ద ఛానల్స్. ఓకే, సో దట్ ఈస్ కాల్డ్ మల్టీకాస్ట్. సో ఆ టాటా స్కై శాటిలైట్ ఆ సబ్స్క్రిప్షన్ ఇదంతా ఏంటి అంటే, సో దే ఆర్ ద వన్ హూ ప్రొవైడ్స్ యూ ద సర్వీస్. యూ పే మనీ, దే విల్ ప్రొవైడ్ యువర్ సర్వీస్. యూ డోంట్ పే మనీ, దే విల్ స్టాప్ యువర్ సర్వీస్. ఓకే, సో సో అంటే హూఎవర్ ఆర్ ఎలిజిబుల్ టు గెట్ ద టాటా స్కై సబ్స్క్రిప్షన్ వాళ్ళందరికీ ఛానల్స్ వస్తాయి, మిగతా వేరే వాళ్ళకి రావు. ఓకే, ఈవెన్ ఇంటర్నెట్ ఆల్సో సేమ్ కాన్సెప్ట్. సో యూ బై అన్ ఇంటర్నెట్, పే మనీ, విల్ గెట్ అన్ ఇంటర్నెట్. డోంట్ పే మనీ, విల్ నాట్ గెట్ ద ఇంటర్నెట్. సో
దాన్నే మల్టీకాస్టింగ్ అంటారు. సో ద పర్సన్ హూ ప్రొవైడ్స్ ద సర్వీస్, ఓకే, ఇంటర్నెట్ సర్వీస్ ఆర్ communication, so okay, anything, okay, they are all comes under multicast zone. So multicast IPs వచ్చేసి starts from 224 to 239. ఈ రేంజ్ నే ISP providers, సో ఇంటర్నెట్ అథారిటీ, ఓకే అంటారు అన్నమాట. ఓకే, అండ్ నెక్స్ట్ ఈ అనేది ఇట్ ఈస్ యూజ్డ్ ఓన్లీ ఫర్ రీసెర్చ్ అండ్ డెవలప్మెంట్. ఓకే, ఇవి రిజర్వ్డ్ ఐపీస్ అన్నమాట, ఎవరు యూజ్ చేయకూడదు. ఓకే, సో డిఈ అనేది ఓన్లీ విల్ బి యూజ్డ్ బై ఎ స్పెసిఫిక్ సెట్ ఆఫ్ పీపుల్, నాట్ బై ఎవ్రీ వన్, ఎ కామన్ పర్సన్. ఓకే, సో దెన్ వాట్ ఈస్ ద ఐపీ అడ్రస్ దట్ వీ యూజ్ కామన్లీ అంటే ఏబిసి. ఓకే, సో నార్మల్ పర్సన్స్ అందరూ యూజ్ చేసేది, ఐ మీన్ డే టు డే ఇంటర్నెట్ యాక్టివిటీస్కి యూజ్ చేసేది ఏబిసి. ఓకే, సో ఇవి ఎలా స్టార్ట్ అవుతుందంటే మ్యాక్సిమం ఐపీ అలాట్మెంట్ అనేది మ్యాక్సిమం 255. ఓకే, సో ప్రతి డాట్ తర్వాత మ్యాక్సిమం యూ కెన్ అలాట్ అప్ టు 255. దట్ ఈస్ ద కాన్సెప్ట్. సో ఈ మొత్తం కలిపితే 4 బిలియన్ ఐపీ అడ్రస్ క్రియేట్ అవుతుంది. అంటే నథింగ్ బట్ ఇప్పుడు ఇక్కడ స్టార్ట్స్ విత్ 1.0.0.0 అని ఉంది, రైట్? సో అంటే ఏంటంటే 1.0.0.0. ఓకే, నెక్స్ట్ వచ్చేది ఏంటంటే ఓకే 1.1.0.0. ఓకే, తర్వాత 1.1.1.0 అలాగా మారుతూ ఉంటుంది అనమాట. సో నెక్స్ట్ 1.1.1.1. ఓకే, సో మళ్ళీ నెక్స్ట్ ఓకే 1.2. ఓకే, సో అలా మారుతూ ఉంటుంది. సో యూ కెన్ అలర్ట్ ఎనీథింగ్ ఇప్పుడు. సో అలాగే వి కీప్ చేంజింగ్ ఇట్. ఓకే, ఒక్కొక్క ఐపీ అడ్రస్ ఒక్కొక్క సిస్టమ్కి అలొకేట్ చేస్తారు, అర్థమైందా? సో ఇలాగా మొత్తం 1 నుంచి 224 వరకు మొత్తం క్యాలిక్యులేట్ చేస్తే, ఐ మీన్ 240 వరకు, మ్యాక్సిమం 255. ఓకే, 255 వరకు మనం క్యాలిక్యులేట్ చేసామంటే ఇట్ ఈస్ గోయింగ్ టు బి ఎ 4 బిలియన్ అడ్రస్. ఓకే, ఎనీవే దీస్ ఆర్ ఆల్ మనం ఏం క్యాలిక్యులేట్ చేయవలసిన లేదు. దిస్ ఈస్ కాల్డ్ నెట్వర్కింగ్. సో ఈ ఐపీ అడ్రసింగ్ సబ్నెట్టింగ్ అనేది వాళ్ళు డిసైడ్ చేస్తారు ఎంత సబ్నెట్ ఉండాలి అనేసి. ఓకే, సో ఇప్పుడు ఇక్కడ అడాప్టర్ ఉంది, ఇందాక నేను మీకు అడాప్టర్ చూపించాను. ఓకే, సో ఇప్పుడు ఇక్కడ అడాప్టర్లో ఇప్పుడు లెట్స్ సే మాన్యువల్గా ఒక ఐపీ యూజ్ చేశాను. క్యాన్ యూ టెల్ మీ వాట్ ఈస్ గేట్వే? ఐ మీన్ మీరేమనుకుంటున్నారు గేట్వే అంటే? starting of any IP address. No, I mean actually your systems. no. See, gateway is the place where we are getting the network connectivity. ఇప్పుడు మన ఇంట్లో మనకు ఎక్కడి నుంచి వస్తుంది నెట్వర్క్ కనెక్టివిటీ? బయట సర్వీస్ ప్రొవైడర్స్ ఒక హబ్ పెట్టుకుంటారు. లేదు, మీకు నేను అదే చెప్పాను. ఒక సిస్టమ్, ఇప్పుడు మీ ఇంట్లో 2 ల్యాప్టాప్స్ ఉన్నాయి. 2 ల్యాప్టాప్స్ కమ్యూనికేట్ అవ్వాలి అంటే ఇంటర్నెట్ అవసరం లేదు. ఇంటర్నెట్ ఈజ్ ఫర్ జస్ట్ టు యాక్సెస్ ద అవుట్ సైడ్ వరల్డ్. ఓకే, సింపుల్ ఎగ్జాంపుల్ ఈజ్, చూడండి, ఇది నా ల్యాప్టాప్లో ఇంకొక సర్వర్ రన్ అవుతుంది. ఈ సర్వర్ నేను కమ్యూనికేట్ అవ్వాలి అంటే నాకు ఇంటర్నెట్ అవసరం లేదు. ఐ కెన్ డైరెక్ట్లీ యాక్సెస్ దిస్. ఓకే, బికాస్ దే ఆర్ ఇన్ ద సేమ్ జోన్. ఈ అడాప్టర్ అనేది
క్రియేటెడ్ ద నెట్వర్క్. ఈ అడాప్ట్ అనేది నాకు నెట్వర్క్ క్రియేట్ చేసింది ఆల్రెడీ. ఓకే. సో గేట్వే అంటే ఏంటంటే యువర్ రౌటర్. ఇప్పుడు లెట్స్ సే మీ ఇల్లు ఉంది, మీ ఇంట్లో వాట్ ఈజ్ ద గేట్వే అని నేను అడిగితే వాట్ ఈజ్ యువర్ ఆన్సర్? బయటికి వెళ్ళాలన్నా లోపలికి రావాలన్నా వాట్ ఈజ్ యువర్ గేట్వే? డోర్. మెయిన్ డోర్, రైట్? మెయిన్ డోర్. అలాగే మన ఇంట్లో నుంచి ప్యాకెట్ బయటకు వెళ్ళాలన్నా, బయట నుంచి ప్యాకెట్ లోపలికి రావాలన్నా, దట్స్ ద రీజన్ యూ బై అ రౌటర్. రౌటర్. ఓకే. ఆర్ ఇప్పుడు మొబైల్ ఫోన్ అంటే నీ మొబైల్లో నుంచి డేటా బయటకు వెళ్ళాలన్నా, నీ మొబైల్ ఫోన్ నుంచి డేటా లోపలికి రావాలన్నా, ఇట్ విల్ గో టు ద టవర్. ఓకే. అక్కడ టవర్ ఇస్ ద గేట్వే. అర్థమైందా? సో గేట్వే అంటే యువర్. సో ఇప్పుడు నువ్వు ఫైర్ వాల్ అన్నావు ఇందాక. కంపెనీస్లో గేట్వే అంటే ఇట్ ఈస్ గోయింగ్ టు బి యువర్ ఫైర్ వాల్ ఐపీ. ఓకే. సో దాన్ని పెరిమీటర్ గేట్వే అంటారు. ఓకేనా? క్లియర్? సో గేట్వే ఉంటుంది. సో తర్వాత సబ్నెట్స్. ఓకే. సో సబ్నెట్స్ అనేవి హౌ ఇట్ ఈస్ క్యాలిక్యులేటెడ్ ఈస్, సో యాక్చువల్గా మ్యాక్సిమం 24 బిట్స్ ఉంటుంది సబ్నెట్స్. ఓకే. సో సో అంటే ఇక్కడ ఐపీ మారే కొద్దీ సబ్నెట్ అనేది వేరీ అవుతుంటుంది అనమాట. బై డిఫాల్ట్ మ్యాక్సిమం ఈస్ 24 బిట్. అంతవరకు గుర్తుపెట్టుకోండి. వీ విల్ సీ లేటర్. ఓకే. సో సింపుల్గా చెప్పాలంటే 5 క్లాసెస్ ఆఫ్ ఐపీస్ ఆర్ దేర్. ఇట్ స్టార్ట్స్ ఫ్రమ్ ఏ టు ఈ. ఓకే. సో ఐపీలో ఏం డేటా ఉంటుంది దిస్ వాట్. సో ఇందాక మనం చెప్పాం కదా, ఎన్క్యాప్సులేషన్ అప్పుడు ద ప్యాకెట్ విల్ కమ్ టు ద నెట్వర్క్ లేయర్. ఓకే. సో నెట్వర్క్ లేయర్లో ఏముంటుంది? లాజికల్ అడ్రస్సింగ్ అన్న. లాజికల్ అడ్రస్సింగ్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ ఐపీ అడ్రస్సింగ్. ఐపీ అడ్రస్లో ఏం డీటెయిల్స్ ఉంటాయి అని ఒక ఆస్క్ మీ క్వశ్చన్, these are the details it contains. Okay. So no need to remember this, just for your information. Okay. So IP address lo it contains the version of the IP, header length, the service that we are using, the packet length, identification number, time to leave. Okay. Header checksum, source address, destination address. So ఇప్పుడు మీకు అర్థమైంటుంది చరణ్, వితౌట్ ఐపీ అడ్రస్ కమ్యూనికేషన్ అనేది స్టార్ట్ అవ్వదు. ఎందుకంటే దీనికి ఒక ఐపీ అడ్రస్ కావాలి, ద ఆపోజిట్ సిస్టమ్కి ఒక ఐపీ అడ్రస్ కావాలి. ఉంటేనే ఇట్ కెన్ గో అండ్ కమ్యూనికేట్ ఆర్ ఇట్ కెన్ గో అండ్ టాక్. ఓకే. సో దిస్ సోర్స్ అడ్రస్ అండ్ డెస్టినేషన్ అడ్రస్ ఆర్ ద స్టాండర్డ్ పారామీటర్స్. మీ సో సోర్స్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ యువర్ ల్యాప్టాప్, destination is nothing but the opposite system which you are trying to communicate. So ipudu we will see that in real time. So let's say so idi adapter. So right now which I am talking to you. Okay. నేను దీన్ని డబుల్ క్లిక్ ఇచ్చాను. సో ఇప్పుడు నేను మాట్లాడుతున్నాను, ప్యాకెట్స్ అనేది ఫ్లో అవుతూ ఉంది. ఎంత స్పీడ్గా మాట్లాడితే అంత ప్యాకెట్స్ ఫ్లో అవుతున్నాయి. సో ఇప్పుడు లెట్ మీ టేక్ 1 ప్యాకెట్. ఓకే. సో ఇప్పుడు నేనేం చెప్పాను, ద వర్షన్ రైట్ నౌ ఐఎమ్ యూజింగ్ ఈస్ IPv4. సో కనిపిస్తుందా? ఇంటర్నెట్ ప్రోటోకాల్ వర్షన్ 4. ఓకే. సో దీన్ని కానీ డ్రిల్ డౌన్ చేశానంటే వాట్ ఎవర్ ఐ రోట్ హియర్, it starts with version, header length, type of service, datagram. Okay. So అదే డీటెయిల్స్ ఇక్కడ కూడా ఉంటాయి. సో ఫస్ట్ వర్షన్, హెడర్ లెంత్, టైప్ ఆఫ్ సర్వీస్, ఓకే, ఐడెంటిఫికేషన్ నెంబర్, ఫ్లాగ్స్, ఆఫ్సెట్ నెంబర్, టైమ్ టు లీవ్, ప్రోటోకాల్, హెడర్ చెక్సమ్, అండ్ ఫైనలీ సోర్స్ అండ్ డెస్టినేషన్. సో ఇవన్నీ చూడకుండా జస్ట్ ఈ ఒక్క పారామీటర్ చూస్తే యు సీ హియర్ source address, destination address. This proves that without IP address there is no network.
ఇందాక మీరు అడిగిన క్వశ్చన్కి ఆన్సర్. ఓకే. సో అదే మనం చెప్పింది. సో కమ్యూనికేషన్ బిట్వీన్ టూ సిస్టమ్స్ ఈజ్ కాల్డ్ నెట్వర్కింగ్. A sender should have some identity, a receiver should have some identity, and there should be a medium and a protocol. ఈ ఏ పారామీటర్ లేకపోయినా నెట్వర్క్ అనేది క్రియేట్ అవ్వదు. ఓకే. So any doubts, Shubodh, Jitendra? So far, whatever we have covered. సో నెక్స్ట్ వచ్చేసి లెట్స్ సే అయితే ఇన్ని ప్యాకెట్స్ మూవ్ అవుతున్నాయి ఒక ప్లేస్ నుంచి ఇంకో ప్లేస్కి, ఇంకో ప్లేస్ నుంచి ఇంకో ప్లేస్కి మూవ్ అవుతున్నాయి. వీఆర్ కమ్యూనికేటింగ్ ఈచ్ అదర్, ఆల్ దీస్ ఆర్ హ్యాపెనింగ్. ఓకే. సో ఇప్పుడు మీరు గూగుల్కి వెళ్ళి యూ టైప్ సంథింగ్. సో ఓకే, బెస్ట్ వాచెస్, టాప్ 10 వాచెస్ ఆర్ టాప్ 10 మొబైల్ ఫోన్స్ అని డిఫరెంట్ పీపుల్ విల్ బ్రౌజ్ డిఫరెంట్ థింగ్స్. ఎండ్ ఆఫ్ ద డే నువ్వు బ్రౌజ్ చేసిందే నీ దగ్గరికి ఎలా వస్తుంది అంటే అట్ ఏ టైం గూగుల్ని 1 lakh పీపుల్ యాక్సెస్ చేస్తారు సెకండ్లో, రైట్? సో మీరు ఏది టైప్ చేస్తే ఆ రిక్వెస్ట్ మీకు బ్యాక్ వస్తుంది. ఓకే, ఆ రెస్పాన్స్ ఏ రిక్వెస్ట్ అయితే టైప్ చేస్తారో ఆ రెస్పాన్స్ బ్యాక్ వస్తుంది. హౌ దిస్ ఈస్ హ్యాపెనింగ్? అప్పుడు దేర్ కమ్స్ దిస్ ఐడెంటిఫికేషన్. ఓకే. ఐడెంటిఫికేషన్ అనేసి ఒక నెంబర్ ఉంటుంది అనమాట, అక్నాలెడ్జ్మెంట్ నెంబర్. ఓకే. ప్రతి ప్యాకెట్లో ఒక ఐడెంటిఫికేషన్ నెంబర్ అండ్ హెడర్ చెక్సమ్ అని ఉంటుంది. హెడర్ని చెక్ చేస్తుంది అనమాట. సో ఎవ్రీ ప్యాకెట్లో ఇది అనేది ఇట్ షుడ్ బి కామన్. అప్పుడు అది సో దట్ దే విల్ ట్రావెల్ అండ్ దే విల్ రీచ్ ద డెస్టినేషన్, దే విల్ చెక్ ఇట్ and they will rearrange themselves. Okay, so identification number and header checksum will play vital role, and you see here time to leave. Okay, so ప్రతి ప్యాకెట్ కి ఇప్పుడు నేను పింగ్ చేసినప్పుడు కూడా యు సీ హియర్ టైమ్ టు లీవ్. TTL అంటే టైమ్ టు లీవ్ 64 మిల్లీ సెకండ్స్. సో ఈ ప్యాకెట్ అనేది 64 మిల్లీ సెకండ్స్ వరకు నీ ల్యాప్టాప్లో ఉంటుంది. ఈ 64 మిల్లీ సెకండ్స్ కానీ దాటిపోతే ఎక్స్పైర్ అయిపోయినట్టే, అంటే డ్రాప్ అయిపోతుంది. అప్పుడు కూడా మీకు నెట్వర్క్ లేటెన్సీ అంటే ఇన్ కేస్ ఇఫ్ యూఆర్ టాకింగ్ ఇన్ ఏ ఫోన్, వాయిస్ ఫోన్, ఐపీ ఫోన్ బ్రేకేజ్ అవుతుంది. ప్యాకెట్ అనేది డ్రాప్ అయింది బికాస్ ఇట్ రీచెస్ ఇట్స్ TTL. అంతసేపే ఉండగలదు ప్యాకెట్ మ్యాక్సిమం. ఓకే, సో దిస్ ఆర్ ద పారామీటర్స్. ఓకేనా? Yes, Sunil. Fine. నెక్స్ట్ వచ్చేసి ఐపీ రూటింగ్. సో ఐపీ రూటింగ్ అనేది 2 things. ఓకే, స్టాటిక్ అండ్ డైనమిక్. ఇప్పుడు రైట్ నౌ ఎవ్రీవన్ ఈజ్ వర్కింగ్ ఫ్రమ్ హోమ్. ఓకే, సో ఇప్పుడు నేనున్నాను, వర్క్ ఫ్రమ్ హోమ్ చేస్తున్నాను. సో ఐ హ్యావ్ టు కనెక్ట్ టు మై ఆఫీస్ నెట్వర్క్. ఓకే, నేను నా ఆఫీస్ నెట్వర్క్ని కనెక్ట్ అవ్వాలి అంటే ఐ నీడ్ సమ్ వర్చువల్ నెట్వర్క్. దాన్నే VPN అంటారు. ఓకే, వర్చువల్ ప్రైవేట్ నెట్వర్క్ అంటారు. సో వెరీ సింపుల్గా చెప్పాలి అంటే ఇప్పుడు బ్యాంక్స్ ఉంటాయి. ఓకే, ఒక బ్యాంక్ తీసుకుందాం, SBI బ్యాంక్ తీసుకుందాం. SBI బ్యాంక్కి త్రూ అవుట్ ఇండియా ఎన్ని బ్రాంచెస్ ఉంటాయి? ఒక 200 to 300 బ్రాంచెస్ ఉంటాయి ఎగ్జాంపుల్. ఓకే, బట్ వాళ్ళ హెడ్ క్వార్టర్స్ ఎక్కడ ఉంది? SBI బ్యాంక్ హెడ్ క్వార్టర్స్ వచ్చేసి ముంబై. ఓకే, సో 200 బ్రాంచెస్లో ఎవ్రీడే ఏమైతే ట్రాన్సాక్షన్స్ క్రెడిట్ అండ్ డెబిట్ జరుగుతుందో ఎండ్ ఆఫ్ ద డే అన్ని ట్రాన్సాక్షన్స్ వచ్చేసి SBI బ్యాంక్ మెయిన్ సర్వర్లో లాగ్ అవ్వాలి. ఓకే, సో అది ఫినాకిల్ డేటాబేస్ సర్వర్ అంటారు. సో దాంట్లో లాగ్ అవ్వాలి. ఓకే, ఆల్ ద క్రెడిట్స్ అండ్ డెబిట్స్. ఓకే, సో అంటే ఏంటి? ఈ సర్వర్స్ అన్ని దే షుడ్ కమ్యూనికేట్ టు ద మెయిన్ సర్వర్. ఓకే, అప్పుడు వాళ్ళు ఏం రాస్తారంటే వాళ్ళ ఫైర్ వాల్లో ఇన్ దర్ ఫైర్ వాల్ దే క్రియేట్ ఏ రూట్స్.
స్టాటిక్ రూట్స్. ఓకే, సో అంటే ఏంటంటే, సో లెట్స్ సే దిస్ ఈస్ ద మెయిన్ సర్వర్, బ్రాంచ్ సర్వర్స్ ఉంటాయి. ఓకే, సో బ్రాంచ్ సర్వర్స్ ఉంటాయి. సో ఈ బ్రాంచ్ సర్వర్స్ విల్ డైరెక్ట్లీ కమ్యూనికేట్, అంటే ప్యాకెట్ అనేది ఇదే స్ట్రైట్ లైన్లో ట్రావెల్ అవుతుంది. ఇంకెక్కడ బయటికి వెళ్ళకూడదు ప్యాకెట్. ఓకే, ఇట్ షుడ్ కమ్యూనికేట్ 1-to-1 విత్ సర్వర్. సో దీనికి ఒక ఐపీ ఉంటుంది, దీనికి ఒక ఐపీ అడ్రస్ ఉంటుంది. Every server also will have some IP address which they communicate each other. Okay na? So ఈ లైన్ అనేది స్టాటిక్ లైన్, దాన్ని VPN టనల్స్ అంటారు. సైట్ టు సైట్ VPN టనల్స్ అంటే రాస్తారు, పాలసీస్ రాస్తారు. ఈఐపి అంటే ఇప్పుడు SBI లైఫ్ మెయిన్ సర్వర్ అనేది అందరికి యాక్సెస్ అవ్వదు, ఎవరంటే వాళ్ళకి యాక్సెస్ అవ్వదు, ఓన్లీ లిమిటెడ్ సెట్ ఆఫ్ పీపుల్. సో అది వాళ్ళకు కూడా ఎలా యాక్సెస్ అవుతుంది? దే షుడ్ హ్యావ్ ఏ కనెక్టివిటీ బిట్వీన్ ఈచ్ అదర్. ఇంకా సింపుల్ ఎగ్జాంపుల్ చెప్పాలంటే, ఇప్పుడు ఐటీ సాఫ్ట్వేర్ కంపెనీస్ తీసుకున్నాం. సాఫ్ట్వేర్ కంపెనీస్ ఇప్పుడు మేము యూఎస్ బేస్డ్ ప్రాజెక్ట్లో పనిచేస్తున్నాం, యూకే బేస్డ్ ప్రాజెక్ట్లో పనిచేస్తున్నాం అని అందరు చెప్తారు. సో వాళ్ళ సర్వర్స్ మీరు వెళ్ళి మీ కంపెనీలో మీ డెస్క్టాప్లో కూర్చొని లాగిన్ అయితేనే యాక్సెస్ అవుతుంది. ఓకే, మీ ఇంటి నుంచి ఎందుకు అవ్వదు అంటే దెర్ ఈజ్ ఏ స్టాటిక్ టనల్ బిట్వీన్ యువర్ ఆఫీస్ అండ్ దేర్ ఆఫీస్. సో అందుకని వాళ్ళ సర్వర్స్ మీ ఆఫీస్ నుంచే యాక్సెస్ చేయగలరు. దాన్నే స్టాటిక్ రూట్ అంటారు. అంటే నో వన్ కెన్ మాడిఫై ఇట్, స్టాండర్డ్, అంటే అథెంటికేషన్ బేస్డ్ అనమాట. ఓకే, అలాగే ఇప్పుడు మనం కూడా ఆఫీస్ నెట్వర్క్ కనెక్ట్ అవ్వాలి అంటే వాళ్ళు మనకు ఒక సాఫ్ట్వేర్ వస్తారు, VPN క్లయింట్ అని. ఓకే, ఆ సాఫ్ట్వేర్ ఇన్స్టాల్ చేసుకొని వాళ్ళు ఇచ్చిన IP అడ్రస్, పాస్వర్డ్ అన్ని పెట్టి అప్లై చేస్తే అప్పుడు వీ కెన్ కనెక్ట్ టు ద ఆఫీస్ నెట్వర్క్. అంటే నాకు మళ్ళీ ఆఫీస్కి కూడా నేను ఒక వర్చువల్ ప్రైవేట్ నెట్వర్క్ని క్రియేట్ చేసుకున్నాను. అంటే హూ క్రియేటెడ్ ఇట్? నెట్వర్క్ అడ్మిన్ క్రియేటెడ్ ఇట్, ఐఎమ్ జస్ట్ యాక్సెసింగ్ ఇట్. ఓకేనా? ఇవి వెరీ ఇంపార్టెంట్ టాపిక్స్, బాగా అర్థం చేసుకోవాలి, అది వెరీ ఇంపార్టెంట్. ఓకే, సో ఇప్పుడు మీరు రియల్ టైంలో కూడా ఏమైనా యాక్టివిటీ చేసినప్పుడు యూ షుడ్ అండర్స్టాండ్. ఓకే, దెన్ వాట్ అబౌట్ డైనమిక్ రూటింగ్? ఒక ఎగ్జాంపుల్ చెప్పండి మీరు. నేను ఇప్పుడు ఒక ఆఫీస్ నుంచి ఇంకొక ఆఫీస్, ఒక బ్రాంచ్ నుంచి ఇంకో బ్రాంచ్ నేను కమ్యూనికేట్ అవుతుంటే ఏదన్నా ఒక అప్లికేషన్ని నేను స్టాటిక్ అని చెప్పాను. వాట్ అబౌట్ డైనమిక్ రూటింగ్? డైనమిక్ అంటే తెలుసు కదా, దాని ఇష్టం. ఓకే, చెప్పండి. ఓకే, ఇప్పుడు నెట్వర్కింగ్ కాకుండా జనరల్గా మాట్లాడుకుందాం. ఓకే, you want to travel from విజయవాడ టు హైదరాబాద్. ఓకే, మోడ్ ఆఫ్ ట్రాన్స్పోర్ట్ వచ్చేసి APSRTC బస్, ఫస్ట్ థింగ్. సెకండ్ ఆప్షన్ వచ్చేసి కార్. ఓకే, యూ హ్యావ్ యువర్ ఓన్ వెహికల్, యూ కెన్ ట్రావెల్. వీటిలో స్టాటిక్ ట్రావెల్ ఏంటి, డైనమిక్ ట్రావెల్ ఏంటి? ఇఫ్ యూర్ గోయింగ్ బై ఎ బస్, స్టాటిక్ ట్రావెలా, డైనమిక్ ట్రావెలా? Dynamic, బై because it has stops in every స్టాప్స్ అంటే city. అది స్టాటిక్ కదా చరణ్. అంటే మనం ఇప్పుడు నువ్వు బస్ స్టార్టింగ్ నుంచి ఎక్కాలంటే ఖచ్చితంగా బస్ స్టాండ్కి వెళ్ళాలి, మీ ఇంటి దగ్గరికి వచ్చి ఆగిద్దా? ఓకే, సిటీ టు సిటీ చూసా నేను. సిటీ టు సిటీనే, కానీ వాళ్ళకంటూ కొన్ని ప్రోటోకాల్స్ ఉంటాయి కదా. సో నేను ఇక్కడే టీ కాపాలి, నేను ఈ బస్ స్టాండ్కి ఖచ్చితంగా లోపలికి వెళ్ళాలి. సో ఇప్పుడు విజయవాడ నుంచి హైదరాబాద్కి వెళ్ళేటప్పుడు, సో మధ్యలో ఎగ్జాంపుల్, ఓకే, మెయిన్ జంక్షన్స్ ఉంటాయి. ఓకే, ఆ జంక్షన్స్ బస్ స్టాండ్కి వెళ్ళకపోతే అక్కడ ఉండే APSRTC వాళ్ళు ఒప్పుకుంటారా? ఎంప్లాయీస్ మా రూట్లోకి ఎందుకు రాలేదు నువ్వు అని కంప్లైంట్ ఇస్తారు కదా. యా, అదే కార్లో వెళ్తే ఎవరైనా అడుగుతారా నిన్ను?
కార్ అంటే నీ ఇష్టం, ఎక్కడైనా ఆపుకో. ఆపేసి ఇప్పుడు నీకు యూ వాంట్ బ్రేక్, విల్ స్టాప్ అండ్ విల్ గో అండ్ హ్యావ్ టీ అండ్ కమ్ బ్యాక్. ఓకే, మళ్ళీ నువ్వు అసలు ఊర్లోకే వెళ్ళవు, బైపాస్ మీద వెళ్ళిపోతావు. ఓకే, అదే బస్ అయితే యూ షుడ్ గో, ఖచ్చితంగా బస్ స్టాండ్లోకి వెళ్ళాలి, ప్యాసింజర్ పిక్ చేసుకోవాలి, అండ్ దే షుడ్ గో టు ఎవ్రీ స్టేషన్. అది వాళ్ళు స్టాండర్డ్ ప్రోటోకాల్ కదా. సో బస్ స్టాండ్లోనే స్టార్ట్ అవ్వాలి, బస్ స్టాండ్లోనే ఎండ్ అవ్వాలి. కార్ అనేది అలా కాదు, నువ్వు ఎక్కడైనా వెళ్ళొచ్చు, ఎక్కడైనా ఉండొచ్చు, ఎక్కడైనా తిరగచ్చు. ఓకే, సో అది అది డైనమిక్, బికాస్ వీఆర్ డిసైడింగ్ వాట్ టు డూ. ఓకే, సో స్టాటిక్ అనేది దెర్ ఆర్ ఫ్యూ సెట్ ఆఫ్ బాడీస్ హూ విల్ డిసైడ్. సో ఇప్పుడు నేను అడిగేది ఏంటి అంటే, యూట్యూబ్లో వీడియో ప్లే చేసేది అది స్టాటిక్ డైనమిక్? యూట్యూబ్ యాక్సెస్ చేసావు, వీడియో కూడా ప్లే చేయలేదు. ఓకే, గూగుల్ యాక్సెస్ చేసావు, ఫేస్బుక్ యాక్సెస్ చేసావు, స్టాటిక్ డైనమిక్? స్టాటిక్ అర్థం అవ్వాలి స్టాటిక్ కాన్సెప్ట్. స్టాటిక్. ఎలా స్టాటిక్ చెప్పు. సో ఇప్పుడు మనం యూట్యూబ్ యాక్సెస్ చేయడానికి నేను ఏం youtube.com చెప్పాను, అని కొడితే ఫస్ట్ డైరెక్ట్ పాయింట్ గా అర్థమైంది. స్టాటిక్ అనేది నేను ఫస్ట్ పాయింట్ ఏం చెప్పాను, ఒక బ్రాంచ్ నుంచి ఇంకో బ్రాంచ్ కమ్యూనికేషన్ ఉంటేనే యాక్సెస్ చేయగలం అని చెప్పాను. ఓకే, అదే బ్రాంచ్ ఇప్పుడు లెట్స్ సే యు ఆర్ వర్కింగ్ ఇన్ సమ్ ఇన్ఫోసిస్, నువ్వు రోజు ఒక అప్లికేషన్ యాక్సెస్ చేస్తావు. ఓకే, నాకు ఆ అప్లికేషన్ యాక్సెస్ అయిద్దా నేను ఇక్కడి నుంచి చేయాలంటే? నో. కదా. Yeah. యూట్యూబ్ అనేది ఎక్కడి నుంచి ఓపెన్ చేసినా ఓపెన్ అయిద్దా లేదా? అవుతాయి. మరి యూట్యూబ్ ఈజ్ డైనమిక్, ఇట్ ఈస్ ఓపెన్ టు పబ్లిక్, ఎనీ వన్ క్యాన్ యాక్సెస్ అట్ ఎనీ పాయింట్ ఆఫ్ టైం. నేను అందుకే కార్ ఎగ్జాంపుల్ చెప్పాను. కార్ అనేది యూ కెన్ స్టాప్ వేర్ ఎవర్ యూ వాంట్, నీ ఇష్టం అది. ఓకే, యూట్యూబ్ అనేది ఓపెన్ టు పబ్లిక్, జీమెయిల్ అనేది ఓపెన్ టు పబ్లిక్, google.com అనేది ఓపెన్ టు పబ్లిక్. సో నువ్వు ఇండియా నుంచి యాక్సెస్ చేయి, నువ్వు దుబాయ్కి వెళ్ళి యాక్సెస్ చేయి, రష్యా నుంచి యాక్సెస్ చేయి, నెదర్లాండ్ నుంచి యాక్సెస్ చేయి, ఇట్ విల్ ఓపెన్ అప్. కానీ యువర్ అప్లికేషన్ విల్ నాట్ ఓపెన్, ఎందుకంటే ఇట్స్ ఏ క్రిటికల్ అప్లికేషన్. మీ కంపెనీకే ఉపయోగం, అది వేరే వాళ్ళకి ఎవరికి ఉపయోగం లేదు. ఒకవేళ అది వేరే వాళ్ళకి కానీ యాక్సెస్ అవుతుందంటే దే కెన్ హ్యాక్ యూ. ఓకే, నేను ఇవన్నీ ఎందుకు చెప్తున్నానంటే మనం సైబర్ సెక్యూరిటీలో ఇవన్నీ అప్లై చేయాలి. ఓకే, సో క్రిటికల్ అప్లికేషన్స్ ఎప్పుడు పబ్లిక్ అవైలబిలిటీలో ఉండకూడదు. సి ఎనీ అప్లికేషన్ దట్ ఈస్ అవైలబుల్ టు పబ్లిక్, ఇట్ ఈస్ ఏ డైనమిక్. ఓకే, అంటే ఇప్పుడు నువ్వు ఇక్కడ జీమెయిల్ యాక్సెస్ చేయాలి అనుకుంటే, గూగుల్ యాక్సెస్ చేయాలి అనుకుంటే, ఇక్కడ నియర్ బై సర్వర్ ఏది ఉందో దానికి కనెక్ట్ అవుతావు. ఓకే, అదే నువ్వు కెనడాలో ఉండి గూగుల్ యాక్సెస్ చేయాలనుకుంటే అక్కడ నియర్ బై సర్వర్ ఏది ఉందో దానికి కనెక్ట్ అవుతావు. ఓకే, సో ఇప్పుడు ఐ లాస్ట్ యూ క్వశ్చన్. ఓకే, ఇప్పుడు google.com అని ఉంది, రైట్? google.comలో మ్యాక్సిమం ఎన్ని సర్వర్స్ ఉండొచ్చు? జితేంద్ర, సుబోధ్, జనరలీ వాట్ ఈస్ యువర్ గెస్? గూగుల్కి మొత్తం ఎన్ని సర్వర్స్ ఉండొచ్చు? ఓన్లీ వన్ సార్. అర్థం కాలే. ఒకటే ఉంటది కదా సార్, గూగుల్ అనేది సర్వర్ కదా సార్. ఒకటే ఉంటే ఒకేసారి 1,00,000 మెంబర్స్ యాక్సెస్ చేసి సర్వర్ డౌన్ అయిపోద్ది. I think a huge number of servers. ఒక వాట్ ఈస్ యువర్ గెస్? పెద్ద ల్యాండ్. 500, 1000 ఎన్ని? 500 ఇట్స్ మిలియన్స్ లో ఉంటాయి నాకు తెలిసి సర్వీస్. ఎన్ని? వాట్ ఈస్ యువర్ గెస్? 1 million. 1 million కూడా కాదు, ఇట్ మైట్ బి 5 million. విచ్ మీన్స్ అంటే వాళ్ళ సర్వర్స్ పెద్ద ఒక స్మాల్ సైజ్
Okay. సిటీ లాగా So, ఉంటుంది. if you want to identify how many servers are there for Google, there is a website called Shodan. Okay, sorry, it's wrong. Just to come out of the topic. Okay, so Shodan అనే సైట్ ఇట్ ఈస్ ఎ స్కానర్. ఓకే, ఇక్కడ మనం ఏదన్నా కానీ ఒక ఐపీ అడ్రస్ అని పెట్టామంటే ఆటోమేటిక్గా ఇట్ విల్ స్కాన్. ఓకే, సో యూ సీ హియర్ google.com. సో google.com పెట్టంగానే ఎన్ని ఉన్నాయి? 1 million. ఓకే, సో 10,61,920 సర్వర్స్ ఉన్నాయి గూగుల్. దిస్ ఈస్ google.com ఐఎమ్ టాకింగ్ అబౌట్. సో జర్మనీలో ఎక్కువ ఉన్నాయి, ఫాలోడ్ బై చైనా, కొరియా, యునైటెడ్ స్టేట్స్ అండ్ ఫ్రాన్స్. ఓకే, అదే మనది ఇండియా. ఓకే, .co.in రైట్, ఇండియాది. సో దీన్ని సెర్చ్ చేసామంటే సో 803 సర్వర్స్ ఉన్నాయి జస్ట్ ఫర్ ఇండియా. సో యునైటెడ్ స్టేట్స్లో 331 సర్వర్స్ హోస్ట్ చేశారు, ఐర్లాండ్లో 151, ఇండియాలో 118, జర్మనీలో 59 అండ్ యునైటెడ్ కింగ్డమ్ 37. ఓకే, సో దిస్ ఈస్ ద స్ట్రక్చర్. అర్థమవుతుందా? సో దట్స్ ద రీజన్ ఎంతమంది యాక్సెస్ చేసినా కూడా గూగుల్ కెన్ ఏబుల్ టు ప్రొవైడ్ దమ్. నేను అందుకనే దేవని ఎప్పుడైనా చూసారా గూగుల్ డౌన్ అవడం అని? ఎందుకు గూగుల్ డౌన్ అవ్వట్లేదు? ఒక సర్వర్ టోటల్గా కరప్ట్ అయిపోయినా కూడా దే డోంట్ మైండ్. 100 సర్వర్స్ టోటల్గా కరప్ట్ అయినా కూడా దే డోంట్ మైండ్. ఎందుకంటే అన్ని సర్వర్స్ ఉన్నాయి, దే హ్యావ్ ఏ బ్యాకప్. ఇవన్నీ బ్యాకప్. అర్థమవుతుందా? సో ఇప్పుడేంటి, దిస్ ఈస్ కాల్డ్ డైనమిక్. ఏంటంటే ఈరోజు నువ్వు google.com అని కొట్టు. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ వీ హ్యావ్ టు కనెక్ట్ టు ఇండియా బై డిఫాల్ట్. ఇండియాలో ఏదో కొంచెం టెక్నికల్ ప్రాబ్లం ఉంది, ఆటోమేటిక్గా ఇట్ విల్ డైవర్ట్ టు అవర్ నియరెస్ట్ ప్లేస్. ఓకే, ఇట్ ఈస్ గోయింగ్ టు బి ఐర్లాండ్, జర్మనీ, యూరోప్. ఓకే, అవి కూడా ప్రాబ్లం ఉంది. ఓకే, దెన్ ఇట్ విల్ గో టు యుఎస్. అది డైనమిక్. సో నువ్వు ఏదన్నా ఒక వెబ్సైట్ యాక్సెస్, సో మనది అలా కాదు కదా, మీ అప్లికేషన్ అలా కాదు. మీ అప్లికేషన్ ఒకే ఒక ప్లేస్లో ఒక 2 సర్వర్స్ ఉంటాయి మ్యాక్సిమం. ఓకే, సో అది కూడా ఎంతమంది యాక్సెస్ చేస్తారు? మహా అంటే ఒక 100 మంది, లేకపోతే ఒక 500 మెంబర్స్ యాక్సెస్ చేస్తారు. దట్ టు దే రొటేట్ ఇన్ షిఫ్ట్స్, రైట్? అంటే షిఫ్ట్ అంటే ఇప్పుడు 500 మెంబర్స్ ఉన్నా కూడా మ్యాక్సిమం 150 మెంబర్స్ యాక్సెస్ చేస్తారు. గూగుల్ అలా కాదు, ఇట్ ఈస్ ఓపెన్ టు పబ్లిక్, ఎనీ వన్ క్యాన్ యాక్సెస్ అట్ ఎనీ పాయింట్ ఆఫ్ టైం. సో అలాంటివి we call them as a dynamic. Okay, they are open to public, you can access them anywhere at any point of time, so to your nearest location. అర్థమైందా ఇప్పటికైనా నేను చెప్పింది? ఎస్ అండి. సో ఫైన్. ఓకే, సో విల్ వైండ్ అప్ టిల్ టుడే. ఓకే, yeah, so routing, so static and dynamic work we covered. Okay, so we will move on to the next topics coming rave. Okay, see these are all basics, that's the reason I'm taking much time. Okay, okay then, see you tomorrow same time. థ్యాంక్ యూ సండి. Thank you. Thank you. Bye. Thank you. Bye.